আজকে রেকর্ডিংটা করা খুব দরকার। Okay, so let us do this thing. In a row of boys, Bhanu is 21st from the left, Viru is 19th from the right. Okay, in a row of boys, Bhanu is 21st from the left, Viru is 19th from the right. So when we say 19th from the right, means 19th from the last, right? When they interchange their positions, okay, when they interchange positions, Viru becomes 30th from the right. What is the new position of Bhanu from the left? Try it out. So if Bhanu is 21st from the left, that means Bhanu's position is 21st from the first, from the beginning, and Viru is 19th from the right. So you take the total number of people as n, total number of boys as n. So if Viru is 19th from the right, then what is his position from the first, from the left? There is going to be what? N minus r plus 1. There is going to be n minus 19 plus 1. তাই তো? Hi Niladji, how are you? Hi sir. Sir, late হয়ে গেল একটু। No problem. Skip the record. So we are doing this sum for ranking and ordering. After this, we'll do a cat sum. Okay, so the cat one is going to take a good amount of time. So in a row of boys, Bhanu is 21st from the left and Viru is 19 from the right. See, 19 from the right. Let me take the total number of boys as n. Let me take the total number of boys as n. So Bhanu is 21st from the left. That means Bhanu's position from the first is 21st. And Viru is 19 from the right. So that means what is Viru's position from the first? N minus 19 plus 1. Right? So n minus r plus 1. That was the formula to find out the position of a person from the last, from the first. So n minus 19 plus 1 is the position of Viru from first, that is n minus 18. Now when they interchange their position, Viru becomes 30th from the right. Now what is Viru's, so if Viru is 30th from the right, then what is Viru's position from the beginning again? N minus 30 plus 1. Now this n minus 30 plus 1, which is n minus 29, is nothing but Bhanu's position, which is equals to 21. So from there you will get n. Once you get n, you can easily find out the new position of Bhanu from the left, because Bhanu now went back to Viru's position, which was n minus 18. Did you understand? Supratim, Niladri? Yes sir. Supratim? স্যার এটা করেছিলাম অঙ্কটা অন্যভাবে কিন্তু ভুলে গেছি। আচ্ছা দেখো দেখো আমি বলছি কি লেখা আছে, Viru is 19th from the right, তাই তো? তাহলে Viru's position, ভিরু চলে গেছে আপনার এর দিকে, মানে লেফটের দিকে চলে এসছে। না, Viru লেফটের দিকে পড়ে গেছে, ঠিক আছে? আগে ও কোথায় ওর পজিশনটা কি সেটা বার করতে হবে। Okay, so Viru's position
from the first কি হবে n minus r plus 1, that is n minus 19 plus 1, right? That is n minus 18, right? Bhanu's position from the first is what? 21. Now the interchange, right? After interchangement স্যার n minus 19 plus 1 কেন করলেন? কি ছিল যে ফর্মুলাটা কি বলেছিলাম যে if there are n number of people, okay, and if the position from the last is r, then what is the position from the first? It is n minus r plus 1. লাস্ট থেকে যদি কেউ r পজিশনে থাকে তাহলে প্রথম থেকে সেটা n minus r plus 1 পজিশনে থাকবে, ঠিক আছে? Now after interchanging the position, it is given that v2 becomes 30th from the right. রাইট মানে কি? রাইট মানে হচ্ছে এই এন্ডটা থেকে, ফ্রম রাইট, দ্যাট রাইট মানে হচ্ছে পেছন মানে থেকে। স্যার একটা যদি লেফট বা রাইট দেওয়া থাকে সেটা n থেকে মাইনাস করে +1 করতে হয়, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট মানে কি? পেছন থেকে। আমি সবসময় পজিশনটা আমি কি বার করব? আমি তো প্রথম থেকে তো বার করব। আমি বলবো ক্লাসে এই ছেলেটা ফিফথ হয়েছে, ফিফথ কি ফিফথ লাস্ট থেকে ফিফথ হয়েছে? না, সে তো প্রথম থেকে ফিফথ হয়েছে, ঠিক আছে? একটা ফেসবুকে একটা গ্রুপ আছে নিচে সে টপার, এটা ওইটা নয়, ঠিক আছে? এখানে টপার বলতে প্রথম থেকেই ধরা হচ্ছে। সো ভিরুস পজিশন আফটার ইন্টারচেঞ্জিং ইজ হোয়াট? 30th from the right. So 30th from the right means n minus r plus 1 again. Right মানে হচ্ছে পেছন থেকে। পেছন থেকে কোনো র্যাঙ্ক নিয়ে আমি কাজ করব না, আমি কাজ করব প্রথম থেকে র্যাঙ্কটা নিয়ে, ঠিক আছে? And for that I need to do n minus r plus 1. So again over here is n minus r is 30 plus 1. So that is n minus 29. Now it is given that Viru and Bhanu interchange their position. So that means Viru now went to the position of Bhanu. That means n minus 29 is equals to 21. So that gives n is equals to 50. Okay, that gives n is equals to 50. Now the question is that what is the new position of Bhanu from the left? Okay, so new position of Bhanu now has become what? This one. কারণ ভানু আর ভিরু এরা দুজনে পজিশন ইন্টারচেঞ্জ করেছে, মানে এ এর জায়গায় চলে এসেছে, এ এর জায়গায় চলে এসেছে, n আমি পেয়ে গেছি 50. So what is Bhanu's new position? Bhanu's new position is n minus 18, which is 15 minus 18, that is 32. বুঝতে পেরেছো? লাস্টের স্টেপটা আবার বলবেন n minus 18 যেটা করলেন এটা আবার বলবেন। হ্যাঁ দেখো এখানে কি বলেছে যে what is when they interchange their position, Viru becomes 30th from the right. So when they interchange their position, then Viru's position becomes 30th from the right. From here it becomes 30th. Okay, I need to find out from the front. So how to find out from the front? N minus r plus 1, that is n minus 30 plus 1, that is n minus 29, right? This is Viru's current position. Now it is given that Viru and Bhanu, they interchange their position. Okay, so that means what? N minus 18, I mean Bhanu's position is now n minus 18 because earlier Viru's position was this only, right? So now Bhanu's position becomes n minus 18 and n we got as 50. So n minus 18 is 50 minus 18, that is 32. ওকে স্যার, ওকে আন্ডারস্ট্যান্ড। বুঝতে পেরেছো সুপ্রদীপ? যদি পারোনি বলো, আবার বলছি। হ্যালো সুপ্রদীপ, বুঝতে পেরেছো এটা? না স্যার, কমপ্লিকেটেড লাগছে। ওকে, দাঁড়াও বলছি আবার। এটা কমপ্লিকেটেড কিছুই নাই, পরেরটা দেখে বয়ে যাবে একবারে। দেখো এটা হচ্ছে রাইট, এটা হচ্ছে লেফট, ঠিক আছে? কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে যে ইন এ রো অফ বয়েজ ভানু ইজ 21st ফ্রম দ্য লেফট, ঠিক আছে? তাহলে ভানু এখান থেকে কত পজিশনে আছে? 21st, ঠিক আছে?
আচ্ছা, ভিরু ইজ 19th ফ্রম রাইট। তো ধরো ভিরু এখানে আছে, ঠিক আছে, 19th ফ্রম রাইট, এখান থেকে 19th, বুঝতে পেরেছো? আমি বার তাহলে স্যার করছি এখান থেকে তো টোটাল, তাহলে এখান থেকে তো স্যার টোটালটা বেরিয়ে যেতে পারে। কি করে টোটালটা বেরোবে? মাঝখানে কজন বসে আছে তুমি জানো? না, দুজনেরটা একটা রাইট একটা লেফট থাকলে তো প্লাস, দুটোকে -1 করলে তো টোটালটা তো বেরিয়ে যায়। কি করে টোটালটা বেরোবে? তুমি 21 আর 19 কে অ্যাড করলে কি করে তোমার টোটাল বেরোচ্ছে? এর পজিশন 21, এর পজিশন 19, ঠিক আছে, তাহলে টোটালটা কি করে বেরোবে? এবার দেখো এখানে আমি ভিরুটাকে এখানে রাখলাম, এমনও হতে পারে তো ভিরু হয়তো এখানে চলে এলো, মানে বি এখানে বসে আছে আর ভিরু হয়তো এখানে বসে আছে এইখানে, এরকমও তো হতে পারে। এটা তো আমি জাস্ট আমার আন্দাজ মতো বানালাম, মানে এরকমও তো হতে পারে রে ভাই, ভানু এখানে আর ভিরু এখানে, ভানু এখান থেকে 21 আর ভিরু এখান থেকে 19, এটাও তো হতে পারে। তাহলে তুমি দুটোকে কি করে তুমি অ্যাড করবে? হুম। Okay. So Viru is 19th from the right side, but I need to find out Viru's position from left, because that is the first point. I mean that is from the beginning. তাহলে কি করব আমি? টোটাল, দেখো টোটাল নাম্বার অফ বয়েজটাও তো একটা ম্যাটার করছে। এখানে কি বলেছে? অনেকগুলো বয়েজ আছে, তার মধ্যে ভানু অ্যান্ড ভিরু ইজ জাস্ট টু অফ দেম। তো এই ভানু আর ভিরুর মাঝখানে কতজন আছে সেটা তুমি কি জানো? সেটা তো জানো না। তাহলে তুমি কি করে 21 19 অ্যাড করে টোটাল নাম্বার পাবে? So Bhanu's position from the beginning is going to be what? N minus R plus 1, that is n minus 18, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? স্যার এনটা কি ধরেছেন? এনটা টোটাল? হচ্ছে নাম্বার অফ বয়েজ, টোটাল নাম্বার অফ বয়েজ। এখানে আচ্ছা। দুজন লোক নেই, এখানে আরো অনেক ছেলে আছে, তার মধ্যে ভানু আর বিরুকে নেওয়া হয়েছে। ওকে, হুম। সো টোটাল, সো ভানু's position, so viru's position, so viru's position, okay, from L, from the ফ্রম left, রাইট, লেফটটাই তো ফ্রম স্টার্টিং লেফট, পয়েন্ট, ফ্রম লেফট, হ্যাঁ। ইজ n minus 18, ঠিক আছে। তার মানে এই পজিশনটা হচ্ছে n minus 18, ঠিক আছে, আর এটা কিন্তু 21। নাও ইট ইজ গিভেন দ্যাট ভিরু অ্যান্ড ভানু দে ইন্টারচেঞ্জ দেয়ার পজিশন। তার মানে আমার এখানে কি হয়ে গেল? এখানে ভিরু চলে এলো, রাইট, আর এখানে কি চলে এলো? হুম। এখানে বি চলে এলো, দ্যাট মিনস এখানে বি চলে এলো, রাইট। এবার বলছে যে ভিরু যে এগিয়ে গেল, ভিরুর পজিশনটা কি হয়ে গেল? 30th ফ্রম দ্য রাইট, 30। রাইট। তাহলে তাহলে n 30th, মাইনাস 18 ইকুয়ালস টু 30। তাহলে n মাইনাস, না না, n মাইনাস 18 ইকুয়াল টু 30 নয়, এবার ভিরুর পজিশন ফ্রম দ্য ফার্স্ট সেটা বার করতে হবে, দ্যাট ইজ n মাইনাস r প্লাস 1, আবার সেম ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলাম, ঠিক আছে, যেটা দেবে হচ্ছে n মাইনাস 29। এবারে n মাইনাস 29টা কি? ইজ ইকুয়াল টু 21, তো আরে 30টা হচ্ছে পজিশন ফ্রম দ্য রাইট সাইড, তাহলে লেফট সাইড থেকে পজিশনটা কত হলো? n মাইনাস 30 প্লাস 1, আর এই n মাইনাস 30 প্লাস 1 হচ্ছে ইকুয়াল টু 21, কারণ ভিরু তো এখন 21st পজিশনে আছে, তো সেখান থেকে আমি n পেয়ে গেলাম 50। এখনো বুঝতে পারোনি? হ্যাঁ, এতগুলো ক্যালকুলেশন করতে হচ্ছে তো, সেটাই কোথায় দেখছি। ক্যালকুলেশন? মুখে মুখে ক্যালকুলেশন হয়ে যাচ্ছে এটা। এই তো প্লাস আর মাইনাস, কতটা বুঝতে পেরেছো বলো? কোনটা বুঝতে পারোনি সব থেকে আগে সেটা বলো। 50 তো দাঁড়ান, স্যার 50টা তো আমিও এনেছি, n ইকুয়ালস টু টোটাল 50 আমিও এনেছি। এনেছো তো? তাহলে 30, ব্যাস আমি হ্যাঁ আমি বলছি যেরকম, আমি হ্যাঁ। বলছি কিরকম হবে এটা আপনার হুম ইন্টারচেঞ্জ করলো, ঠিক হুম আছে। হুম। তারপর 21 প্লাস 30 -1 করলে আমার n বেরিয়ে আসছে। এই ফর্মুলাটা আমি জানতাম, কিন্তু হুম। এর পরেরটা আমি বার করতে পারছি না। হ্যাঁ, তাই জন্য বলছি এটা মানে এটা কনসেপচুয়ালাইজ করে করো। তুমি যে ফর্মুলা, যে এখানে এই ফর্মুলা পুট করতে হবে, ওখানে ফর্মুলা পুট, তাই জন্য আটকে যাচ্ছে, এর পরেরটা তোমার মুখস্থ নেই, ভুলে গেছো, ঠিক আছে। তাই জন্য জিনিসটাকে এভাবে ভিজুয়ালাইজ করে করতে হবে। তুমি যদি ভিজুয়ালাইজ করে কনসেপচুয়ালাইজ করে করো, ফর্মুলা মুখস্থ করতে হবে না। তাহলে দেখো n ইজ ইকুয়াল টু হ্যাঁ, এর 50 এলো, পরেরটা বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, n এখানে 50 এলো তো। হ্যাঁ। এবার আমাকে কি বলেছে? বলেছে ভানুস, কি বলেছে কোশ্চেনটা? হোয়াট ইজ দ্য নিউ পজিশন অফ ভানু? তাহলে ভানু এখন কোথায় এসে বসে আছে? ভানু এখানে এসে বসে আছে তো, হুম। n মাইনাস 18 এসে বসে আছে, ঠিক আছে। 19টা হুম। নয় কিন্তু, 19টা কিন্তু লাস্ট থেকে, মনে রাখবে তুমি পট করে হ্যাঁ 19 হ্যাঁ। পুট করে দেবে, বিকজ 19 ইজ ফ্রম দ্য রাইট সাইড, সো n মাইনাস 18 ইজ ফ্রম দ্য লেফট,
সো এনটা এখন কি 50, দ্যাট ইজ 32। বুঝতে পেরেছো? সবসময় অত ফর্মুলাইজ করবে না, ভুলে যাবে, এই অর্ধেক গিয়ে আটকে গিয়ে ব্যাস। এই সেম জিনিসটা পরীক্ষাতে হবে, যে এই ছাঁচে পড়েছে আমাকে ফর্মুলা লাগাতে হবে, লাগালাম ব্যাস, তারপর পরের স্টেপটা ভুলে গেছি। যার জন্য ইনস্টলমেন্টেও আমি ফর্মুলা জিনিসটাকে ডিসকার্ড করলাম। তো ফর্মুলা মনে থাকবে না, পরীক্ষার হলে যেই ঢুকবে ব্যাস। ওকে, পরেরটায় যাবো। আচ্ছা Okay, so this next sum, see, although it is given under the category of ranking, but it can be considered as a category of Venn diagrams also. Okay, and most স্যার importantly, এটা আমাদের নেই, আমি করছি না। আরে করো না, কি এত ভয় পাচ্ছ তুমি? করলে বা কি এসে যাবে, একটা তো করে নিলে, এর নয় একটা ছোট পার্ট আসবে, ঠিক আছে? এটা পুরোটা না আসুক, এর একটা ছোট পার্ট আসবে, তাহলে যদি পড়োই লজিক্যাল থিঙ্কিং, তো কি প্রবলেম আছে? Okay, so all the first year students in a computer science, দেখো পড়ো, ভালো লাগবে সামটা। All the first year students in the computer science department, okay, in a university, take both the courses AI and ML. ওকে, নীলাদ্রি দেখতে পাচ্ছ তো স্ক্রিনটা? আমি ডকুমেন্টটা পাঠিয়ে দিয়েছি, একবার রিড করার জন্য পাঠিয়েছিলাম। So all the first year students in computer science department in university take both the courses AI and ML. So remember, computer science student have to take both of them, AI and ML. Students from other departments, non-CS, can also take one of these two courses. Okay, so other people take one of this, but not both. দুটো নিতে পারবে না। Students who fail in a course get an F grade, others pass and are awarded A or B grade or C grade depending on their performance. The following are some additional facts about the number of students who took these two courses this year and the grades they obtained. Now see, remember this pattern, remember this style of this sum. Okay, this number of non-CS students who took AI and ML were in the ratio 2:5. So it gives a sensation of Venn diagram. Okay, but I mean, it doesn't fall under any of the categories specifically. ঠিক আছে, ভেন ডায়াগ্রামের মতো শুনতে লাগছে না, যে নাম্বার অফ নন-সিএস স্টুডেন্টস হু টুক এআই and ML were in the ratio 2:5. Number of non-CS students who took either AI or ML was equal to the number. So it is sounding like Venn diagram, but it doesn't fall under any of the categories. It is under puzzles. Okay, and this sum was given under the category of ranking and ordering. So we are doing it as a part of this chapter. Okay, the number of non-CS students who took AI and ML were in the ratio 2:5. So if you read the question, you will see that there are various categories, like students are two categories, CS and non-CS. Non-CS are again two categories, AI, ML. CS is again two categories, AI, ML. Again there are various categories, A, B, C, F, right? So in this question, we will make a table that will make our work very easy. And once we are able to make the table, our work will become easy. I mean, the questions are then nothing. এই যে প্যাটার্নটা দিয়েছে না, এই প্যাটার্নের কোয়েশ্চেনে জানবে যে এটা টেবিল বানিয়ে এই ছকগুলোকে প্রেস করতে হবে। এটা প্র্যাকটিসের ওপর, যে তোমার অঙ্ক চিনে দেখে দেখে চিনতে হবে। হুম 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 মানে ওটা তো লাইক পার্ট ওয়াইজ পার্ট ছিল, ওই জন্য তুমি টেবিলে করে দিলে তিনটে পার্টে ডিভাইড করা হয়েছে। হ্যাঁ, এখানে তো ওরকম পার্ট ওয়াইজ পার্ট না, এটাই তোমাকে এলআর এর এই সামের যে প্যাটার্নটা, এই প্যাটার্নটা অনেকবার এসছে, ঠিক আছে? তো এই প্যাটার্নটা তোমাকে চিনে রাখতে হবে। এখানে দেখো, স্টুডেন্টস দুটো ভাগে ভাগ করা, ঠিক আছে? তার মধ্যে একটা হচ্ছে সিএস নন সিএস, আবার সিএস নন সিএস আবার দুটো ভাগে ভাগ করা, আবার সেই অতগুলো স্টুডেন্ট আবার চারটে ভাগে ভাগ করা, এ বি সি অ্যান্ড এফ। এই ভাগাভাগির জন্য এটাকে টেবিল ওয়াইজ করে দেওয়া হয়েছে।
এটা হচ্ছে সিএস, এটা হচ্ছে নন সিএস, এখানে হচ্ছে টোটাল। Okay, and then what we have is AIML. In this question, uh, what CAT is going to test is that how we are going to categorize this. ঠিক আছে, এই সেম ক্যাটাগরাইজেশন কোয়েশ্চেন আরেকটা আমি আগে করেছিলাম যখন আমি আগে পড়াচ্ছিলাম অন্য একটা স্টুডেন্টকে, ঠিক মনে পড়ছে না কোন কোয়েশ্চেনটা ছিল। তো হ্যাঁ, ওটা একটা ক্যাট পাস্ট ইয়ার কোয়েশ্চেনই ছিল। ওকে, সো দ্যাট কোয়েশ্চেন ওয়াজ অ্যাবাউট, তুমি দেখবে ক্যাটের দেখবে দ্যাট কোয়েশ্চেন ইজ অ্যাবাউট শোয়িং ডিফারেন্ট মুভিজ in different screens on different days. মানে there are certain movies which are I mean scheduled in a specific week. Now and there are 5 different or 6 different screens. In each day there are these many shows that are running, 5 shows that are running in each day. Each screen is supposed to show different movies on a single day. Okay, and then on another day again different movies. Okay, so a same type of অঙ্ক ছিল। So CS, non-CS, EIML, AIML, okay, and so total এখানে না লিখে হবে। So this is total. Okay, so this is A, I mean A grade, B grade, C grade, and also F grade. Okay, now see it is telling the number of non-CS students. Now see, it will be easier for me to visualize this sum. The number of non-CS students who took AI and ML are in the ratio 2:5. তাহলে non-CS কোথায় আছে? এটা হচ্ছে আমার non-CS। AI ML কত কি রেশিওতে নিয়েছে? 2:5. So 2x and 5x, 2x 5x, রাইট? এটা বুঝতে পেরেছো নীলাদ্রি, সুপ্রতিম? এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছো? সুপ্রতিম তুমি জাস্ট দেখো, মানে শুনে দেখো অঙ্কটা, Yes. ঠিক আছে? Yes. 2x and 5x. এবার বলছে the number of non-CS students who took either AI or ML was equal to the number of CS student. তার মানে আমি যদি টোটাল করি 7x, that is equal to the number of CS student. তার মানে কি, এখানে 7x, এখানে 7x, why? Because all the CS student has to take AI and ML. That is why AI is also taken by 7x student, ML is also taken by 7x student. So we have this data. Now the number of non-CS students who failed in either of who failed in 2 courses, the number of non-CS students who failed in 2 courses were the same, and their total is equal to the number of CS students who got C grade in ML. Okay, তাহলে number of CS students C grade in ML, C grade in ML ধরো আমি এটাকে নিলাম হচ্ছে এই, দেখি তো আর অন্য কোনো ইনফরমেশন কি দেওয়া থাকে এটা। Okay, I can see information number 6 because there again some specific ratios are given. The number of CS students who got A, B, C grades respectively in AI were in the ratio 3:5:2. Come to information number 6, Niladri. The number of CS students হচ্ছে এটা, okay, who got A, B, C in AI, A, B, C in AI, ঠিক আছে, are in the ratio what? 3:5:2. That means I can say 3A, 5A, 2A, right? Okay, while in ML 4:5:2, CS তো CSE 4:5:2, that means 4B, 5B, 2B. All right, understood, Niladri? See, such I mean Yes, sir. such and haphazard information is slowly becoming clear. Okay, 30 students failed in ML. This is combining both. Okay, 30 students, I cannot use this information now. Okay, so if I go back to information number 2, the number of non-CS students who took either AI or ML, and this is done. The number of non-CS students who failed in 2 courses, non-CS students who failed in 2 courses, that is this one. Okay, F and F were the same. The number of non-CS students who failed in 2 courses were the same. So that means if I take this one C, this will also be C, because it is given that same, were the same, and their total, that means 2C,
is equal to the number of CS students who got C grade in ML. So CS C grade ML. So that means 2B is equals to 2C, right? Yadri, understood this information? Yes, sir. Okay, Who's the 2B is equals to 2C. This is what we have. Fine. Now it is given in both the courses 50% of the students who passed got a B grade, but while the number of students who got A and C grades were the same for AI and they were in the ratio 3:2 for ML. Okay, we'll come to this information later. We are trying to find out some specific information. No CS students failed in AI. No CS students failed in AI. So that means 0 over here. While no non-CS students got an A grade in AI. AI, 0 in AI. Okay. Okay. Now if I come to number 7, the ratio of the total number of non-CS students, failing in one of the two courses. Okay, the ratio of total number of non-CS students failing in one of the two courses. So that is not given. So maybe I can take this one as y, say for example, right? Oh, sorry, not this one. Total number of students non-CS failing in one of the two courses. Okay, so here I can see 2C, because 2C is the number of non-CS students who failed in AI and ML, right? That is what is given, the ratio of total number of non-CS students failing in one of the two courses 2 divided by 2 the number of CS students failing in one of the two courses. So CS students failing in one of the two courses আমি জানি না, তাহলে আমি এটাকে y নিই, ঠিক আছে? 0 plus y কত হচ্ছে, is 3:1, 3:1. So that means 2C is equals to 3y. Okay, now it is given 30 students failed in ML. So that means y plus c is what, 30.
So y is coming as 12, right? Okay. Therefore C is coming 30 minus 12, that is 18, right? Now what is this y? So till here did you understand what I did? You see, see, our target is to find out each of these values. Once we are able to fill up this table with values, our problem is done. Okay, so see which information I try to use. I try to use information number 7, the ratio of total number of non-CS students failing in one of the two courses. So what is the total number of non-CS students failing? 2C divided by to the number of CS students failing in one of the two courses. That means 0 plus y, that is equals to what? 3 by 1. On solving this, I get this equation, right? Now I am using the last information, 30 students failed in ML, right? 30 students failed in ML. So that is y plus c, that is y plus c is equals to 30, right? This is another equation. This equation 1, this equation 2. On solving this, I am getting y as 12 and c as 18. Did you understand till here, Niladri? Yes, sir, understood. Okay. Now what is this y is 12? What is this y 12? This y is nothing but the number of people who failed in ML, right? Now see, I can write down y. So we got y is equals to 12. Now I can write down y as 7x minus 7x is the total minus the addition of all these things, that is 4b plus 5b plus 2b, that is 11b is equals to 12. Can I tell that? B minus 2C না? হ্যাঁ বুঝছো? Yes, yes, yes. আগে থেকে সাসপেন্স ব্রেক করে দিলে কি করে হবে? 11b, এবার b এর জায়গায় কি আছে? c, because b is equals to c, এটা আমি এখানে লিখে দিয়েছি। 2b is equals to 2c means b is equals to c, and we know the value of c. নীলাদ্রি এটা না বুঝতে পারলে বলবে, হ্যাঁ লিংক কেটে গেলে বলবে। না বুঝতে পেরেছি। I'm trying to find out this x, c, all these things. Okay, so 7x minus 11c is equals to 12, right? So 7x minus 11c, now I've got the value of c, which is 18, right? That is 198, ঠিক আছে? And that is equals to 12. So that means 7x is equals to what? This will be added, that will be 1, then 11, right? So that is x equals to 30. We have got x as 30. How nice. Okay, and since c is equals to 18 and c is equals to b, so we got b as well. If we got b, we got all these values, 4b, 5b, everything, right? We got x means we got these total values, right? We got c means we got these values. So let us make the table once again. So what I'm going to do, I'm going to copy this table, okay, because that will reduce my work. I'm just going to copy this. Paste it. Okay. Okay. So I'm going to replace the values with whatever values I've got. So this sum, if you try to do analytically, okay, like writing down the information and all those things, it will become very difficult. So you need the proper tool to approach a proper sum, right? That is the thing. Okay, so what is my x? My x was 30. So this was 7x, that means 210, 210, and this was 2x, that means this was 60. Okay, this was 5x, that means this was 150, right?
150. Now 4b, 5b, 2b. So what is b? B is 18, right? So 4b means 72, 5b means 19, 2b means 36, right? And what is y? Y is 12. So I put y as 12, right? And what is c? C is 18. So I put 18, 18, right? So many values you have got. Now we're left to find out this a and all. Okay, so let's see how can we get that. So let's search for some other information now. তো কোয়েশ্চেনটা হ্যাঁ কোয়েশ্চেনটা পড়ুন দেখো আগে কোয়েশ্চেন, সব ভ্যালুগুলো বার করে নিতে দিবে হ্যাঁ দেখো এই ধরনের অঙ্কতে ঠিক আছে আগে সব ভ্যালুসগুলো বার করে নেবে তারপরে কোয়েশ্চেনে যাবে। So we have this situation now. Now let us harness the other information that we have, because we need to find out this a, we need to find out these empty values as well. Okay, in both the courses 50% of the students who passed got a B grade. In both the courses 50% of the students who passed got a B grade. So that means for CS, let us take for CS কি বলছে 50% of the students who passed. So how many students passed? Let us find out the past. Okay, for in both the courses, in both the courses 50% of the students who passed got B grade. So if I take CS ML, okay, CS ML, because both the courses, so I have to take the courses separate, A and ML. So in ML, what is the total number of people who passed? 10 minus 12 72. No, it's 72 plus 90 plus 36. বললো okay, but we don't have these numbers, so we will not be able to harness this information right now. We have to use the other part of it. But while the number of students who got A and C grades were the same in AI, the number of students who got A and C grades, while the number of students who got A and C grades were the same for AI. So let us use the second part of this information. Okay, এটা কি বলছে, while the number of students who got A and C grades were the same for AI. So that means AI C grades in AI is 2A plus 36. Sorry. Okay, so if this is 2A, this is also going to be 2A. Why? Because that is what is given. While the number of students who got A and C grades were the same for AI, right? And this is for both the courses, both the streams, CS and non-CS. So number of people who got C grade 2A, and here also it is 2A. Okay, were the same for AI. They were in the ratio 3:2 for ML. So that means for ML, what is the ratio? এটা হচ্ছে 36. Okay, আচ্ছা সরি, A টোটাল কত পেয়েছে? সেটা ভুল হচ্ছে।
while the number of students who got A and C grades were the same for AI. Okay, so number of students got A in AI. Okay, AI তে A কতজন পেয়েছে? 3A, right, plus 0, that is 3A, ঠিক আছে? Number of students who got C in AI is how many? 2A plus, এই ভ্যালুটা আমি জানি না, তাই তো? এই ভ্যালুটা আমি জানি না, এটাকে আমি লিখি Z, 2A plus Z. Okay, now both of these are same, তাই বলেছে 3A is equals to 2A plus Z, that means A is equals to Z, right? Because that is what has been said. But while the number of students who got A and C grades were the same for AI, okay, so AI এর জন্য টোটাল A কতজন পেয়েছে? 3A plus 0, আর C grades কতজন পেয়েছে? 2A plus Z. So both of them are equated and we get A is equals to Z. Okay, okay, for ML now, for ML it is given 3:2. So number of students got A in ML. How many people got A in ML? 72 plus, এটাও আবার জানি না আমি, লেকিন ইনি P. Okay, so that is 72 plus P. Okay, C in ML কত হচ্ছে? 36 plus, এটাও জানি না আমি, এটাকে Q নিচ্ছি। ওকে, ওকে, এবারে বলছে এই রেশিওটা হচ্ছে কত? This ratio is 3:2, so that means 72 plus P divided by 36 plus Q is 3:2. 4, 36 equals to 3Q minus 2P, right? 36 equals to 3Q minus 2P. Now if this is P and this is Q, then this is going to be what? 150 minus P plus Q plus 18, তাই তো? কি জান করলো? ও, তুমি কি ড্রপ হয়ে গেছে নীলাদ্রি? হ্যাঁ হ্যাঁ এই রে, কি গো? ওকে, so না না মিস করিনি কিছু, এখনই Okay, এখনই সঙ্গে সঙ্গে। okay, okay, so what is the number of people over here? It will be 150, that is from the total, minus P plus Q plus 18. Okay, what is going to be the number of people over here? 60 minus Z plus 18. We still need more information to fill up these parts.
72 plus 90 plus 36 plus which should be plus 150 minus p plus q plus 18 plus q plus q. That is 72 plus 98 plus 36 plus p plus 150 minus p minus q minus 18 plus q. If p got cancelled out, q got cancelled out. What we get is 72 plus 90 plus 36 plus 150, that's 330. So what we get over here is 330. Total number of people who passed in ML is 330. See what I did? So till here you understood, Niladri? Adra বুঝতে পেরেছো তো? Now it is given, now see the same information before it is given that in both the courses, that means AI and ML, both the courses, 50% of the students who passed got B grade. So first of all I need to find out what are the total number of people who passed in ML. এই কথাটার মানেটা কি? ML এ total number of people যারা পাস করেছে তার 50% B পেয়েছে। AI তে total number of people যারা পাস করেছে both CS and non CS তার 50% B পেয়েছে। ঠিক আছে, তো সবার আগে আমি কি বার করছি? First of all I am finding out what are the total number of people who passed in ML. Okay, so how many people passed in ML? 72 plus 90 plus 36 plus p plus 150 minus ব্র্যাকেটের মধ্যে p plus q plus 18 plus q. Okay, so that is what I did, all got cancelled out, I got 330. এবার এর 50% b পেয়েছে, so number of students got b is how much? 50% of this, তাই তো, that is 165. দেখো কিভাবে ভ্যালুগুলো আসছে আস্তে আস্তে, 165. এবার দেখো b কে পেয়েছে, তাহলে b 5a প্লাস আর কে আছে 150 মাইনাস b, তো এটাই পেয়েছে, সরি ml বারবার cs টা নিয়ে ফেলছি। So in ml 36 people, 90 people got b, right? So that is 90 plus, there is 150 minus, there is 150 minus p plus q okay, there is 240 minus 165 minus 18, that is equals to p plus q. Okay, so I need to calculate this. That is going to give me 57. All right, বুঝতে পেরেছো? That is going to give me 57. This is another equation I'm getting. Now what about, okay, so if I do this, I have an equation over here, but I can still use that 50% for this AI, because I've used this one for ML. Okay, so total number of people who got who passed in AI is how many? 3a plus 5a plus 2a. So total pass in AI is what? 3a plus 5a plus 2a, 3a plus 5a plus 2a. Okay, and what else? 0 plus, that means plus only 60 minus within bracket z plus 18 plus z, তাই তো, that is going to give me 5 plus 3 8 10a plus 60, bracket টা ওপেন করলে z উড়ে যাবে, minus 18 আসবে, that is 10a plus 42. Okay, total pass in AI, this one. Achha, number of people who got B grade 5. So number of people who got B is 5a plus 60
minus z plus 18, right? And this is equals to what? 50% of this. Okay, so 5a and 5a got cancelled out, and we got z as a beautiful 63, right? We got a value over here 63. Is there any dependent value on z? Yes, a is there. So that means what? Yeah, we got a as well. If we got a, we got everything. Yeah, p plus q is still left. Fine, that also we will get. So let us find out that. So we got a, we got z. So if we got a and z, then that means we can fill up this column. These values we can fill up. We can fill up this. We can fill up this. We need to get this. For this we have, for p plus q, we have one equation over here, and we have one equation over here. Have you understood till here, Niladri? Yes, sir. Understood. Yeah, it is appearing quite long. Okay, the sum is like this only. Okay, now let us solve this. Solving, and also I'm writing down statements for you to understand. P plus q equals to 57. কি হলো, মাথা ব্যথা করছে? সে তো হবেই, কমিটিতে এত বক্তৃতা দিয়েছো আজকে। দ্যাট ইজ 2p প্লাস 3q। আজকে তো অনলাইন করতে পারতে, এটা সেভ হতো। মাইনাস 2p অনলাইনে এত বক্তৃতা দিয়ে এলে আজকে। 36, okay. So we just need to solve it. 2p plus 2q is 7 to the 14, 11. 2p plus 3q 36, it is cancelled out. Okay, 5q এটা হয়ে গেল 10, 5, 1, qটা কত হচ্ছে 30, qটা 30 হলে pটা কত হচ্ছে 27, তাই তো? 27 সব পেয়ে গেছি। Okay, we got everything. Now we're just going to rewrite this table. We're just going to rewrite this table. ভ্যালু পেয়ে যাওয়ার পর একটা কি যা মানে মনে একটা শান্তি, একটা আনন্দ আছে, কি বলবো। সব কটায় ছক ফিল আপ হয়ে গেল। 3a, 5a. Okay, now what was the value of a? The value of a was 63. So that means এটা কি ছিল, 3a ছিল। 3a, 5a, 2a। তাহলে 3a টা হচ্ছে 63, মানে এটা 63, তাই তো? 3a টা, okay. গন্ডগোল লাগছে। ওহো, এটা 21 হবে। z এদিকে চলে গেল, 21 এদিকে চলে এলো, 42 minus 21। তাই ভাবছি এটা যদি 210 হয়, এটা 189 কি করে হলো? Okay, so z is 21, a is 21, so 3a is going to be 63, 5a is going to be what? 121 আছে, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2a is going to be তোমার 42, তাই তো? z আমি কি পেয়েছি? z আমি সেম পেয়েছি, z also 21. So what is going to be this value? 21 plus 18 is 9, 3, and 60 is going to be 21 again. It is going to be 21, right? And this is again z. So what is z? Z is 21. So instead of z, I'm going to write down 21. Okay, what is the value of p? The value of p is 27. Okay,
and what is this, what is the value of q? The value of q is 30. What is the value of 150? 150, I mean, what is the value of this thing? That is p plus q. So p is 27, q is a 57, 57 plus 18 is 567, 175, right? P is 27, q is 30, 57, and then plus 18, so there's a 15, 67, yes, 75. So we got all the values. We got all the values. Once we got the values, now we're just going to solve the questions, okay, which is going to be very easy. So once we go down, now our job is done. How many students took AI? How many students took AI? Tell me. 0 plus 60. How many students took AI? That is 200 and now how many? Uh, 210 plus 60, that is 270. Okay. Number 2, বুঝতে পেরেছো নীলাদ্রি? এতটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, বুঝতে এখন পেরেছি। জাস্ট বোঝার চেষ্টা করো, বাড়িতে এটা আবার নিজে থেকে সলভ করবে। আচ্ছা, কারণ এখন কপি করলে কিছু বুঝতে পারবে না। এই রেকর্ডিংটা রইলো, এই রেকর্ডিংটা আরেকবার দেখবে, অ্যাসিস্টেড প্রবলেম সলভিং করবে। How many CS students failed in ML? How many CS students failed in ML? So CS এখানে, ML এখানে, failed in ML 12, তাই তো? বুঝতে পেরেছো? 12. How many non-CS students got A grade in ML? Non-CS এখানে got A grade in ML কত? 27. Is it 27? How many students got A grade in AI? How many students got A grade in AI? A এখানে, আচ্ছা, A grade 63 plus 0, that is 63. ঠিক আছে? How many non-CS students got B grade in ML? B grade in ML 90 plus 75, তাই তো? 90 plus 75, 165. Non-CS বলবো। How many non-CS? Oh, আচ্ছা 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 আচ্ছা, that is only 75, and that's it. বুঝতে পেরেছো? So in this type of sum, remember, when there is a group of people given, that group is broken into two parts, then each part is again broken into many subparts. Try to do it in this formula. Now the more you practice, the more you will understand. Now I am telling you, in 2023 or 22, okay, that sum was given as a part of seating arrangement, but it was exactly like this. What was given, that each combination of the row and column should be unique. ও ওই যে যেটা ওই ব্লকের যেটা নেবার না, ওটা নয়, ওটা নয়, ওটা আমি যেটা বললাম সিনেমা হলের যেটা, ওটা একটা আলাদা টাইপের মধ্যে পড়ে, স্ক্রিন অ্যান্ড মুভি টাইপের মধ্যে নাকি পড়ে, মানে যে যেটা পেরেছে একটা টাইপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে? বাট I mean, in the true sense, in LR there is actually no type. When you see an LR sum in CAT, you will actually not be able to identify in which category it falls. Simply there is no reason. Okay, simply there is no way to figure out the type. So LR you have to think logically only. Okay, so Nilaji, have you understood this one? Yes, sir. Okay, so now we are done with ranking and ordering. Okay, ranking and ordering, this was the last question that came in 2022, which I did, and now we will start with number system. স্যার এরকম প্রত্যেক বছর কি নতুন নতুন প্যাটার্ন ইনভলভ? হ্যাঁ, নতুন নতুন প্যাটার্ন, আর প্রত্যেক বছর কোশ্চেন পেপার ডিফিকাল্ট হতে থাকবে, আর সেই ডিফিকাল্টিটা শুধু তোমার জন্য না, সবার জন্য ডিফিকাল্ট, ঠিক আছে? So usually I was going through few of these questions like LRDI, these things. হ্যাঁ, এগুলো একটু টাইম কনজিউমিংই হয়, মানে আমি যত কটা দেখেছি সবকটাই সেম, মানে এরকমই, হ্যাঁ, সবকটাতে এরকম ট্যাবুলার ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করে ভ্যালু বার হ্যাঁ, করে তারপরে হ্যাঁ, ক্যালকুলেশন। রাইট। হ্যাঁ, সুপ্রতিম আছো? এবার নাম্বার সিস্টেম স্টার্ট করবো, মানে স্টার্ট তো করে দিয়েছিলাম, এবার কন্টিনিউ করবো ওখান থেকে।
Okay, for number system I have many things. So in today's class and in our next class also, on Friday also we will continue number system because our LR took almost more than an hour. We started at 8:30, it's 9:45 almost. Okay, so first of all we will study about cyclicity. Cyclicity, also called squaring, or I mean obtaining unit digit of numbers, very important.